So, Mr. Kanyi, Yeah. tomorrow, August 7, we mark 17 years since 1998 bombing in American Embassy in Kenya. Would you mind taking us through where you are and, you know, how far you think we've come in terms of countering terrorism and stuff like that? Nilikuwa Nairobi. Yeah, nilikuwa estate Nairobi, Zimmerman. Mara moja tukasikia kuna bomu imetokea. Na sasa after that ndio tuliona, mimi mwenyewe niliona news vile kumefanyika Nairobi, and it was so scary. Alafu the following day nilikuwa naenda Dar es Salaam, so nilienda nikaona tena vile Dar es Salaam kulifanyika. So, and it was quite scary after that. Sasa, in fact my brother alikuwa kwenye hizo rebels, lakini he was okay. Lakini katika ile hali ya kumtafuta na everything, it was quite a scary incident. And siwezi taka kufikiria watu wakienda through that again. Do you think the government has done enough to counter terrorism? I don't, siwezi sema nafikiria wamefanya kutosha, na siwezi sema hawajafanya kutosha. Lakini kama sasa vile tuko like in a foreign land, hapa naona au jikakamua kweli kujaribu counter terrorism, wanajua ni nani na mtu yote ambao wanahusika nao wanakuwa hawasamehewi. Lakini kiangalia kwetu tunaona mtu anajulikana na anapotelea tu hivi, so chances zake za kurudia inakuwa tu ziko very high. Kwa hivyo sasa zingine naona tuko so relaxed na vitu kama hizo. Alafu nikiangalia hao victims wenyewe, for example si tuko hapa Boston, nikiangalia victims kama Boston Marathon, hao victims watu waliweza kuwasaidia na wakakuwa wamewekewa pesa nyingi sana, of which most of them hizo pesa zimewasaidia sana hata kuwawekea miguu na vitu kama hizo. So kwa hivyo naona serikali yao inakuwa iko juu zaidi. Lakini sisi bado hata fikiri kama wale victims wameweza kusaidia ya kutosha. Wengine walikuja kuseek matibabu hapa na bado wanaendelea matibabu yenyewe. Kuna kitu ambacho ungetaka serikali ya Kenya ifanye to make sure that terrorism is not no more? Kitu ningesema ni watu wakuwe na haki na watu wakuwe wanajua ni nani mhalifu. Tunaangalia nani, na serikali ikijua mtu kidogo tu hivi anashukiwa hivi, hapo ukishukiwa tu hivi watu wanaanza kukufuatilia wewe ni nani, unaenda wapi. Na nafikiri hizo ndio vitu ambavyo vinatakikana. Juu wale terrorists wakuji tu ati ghafla wametokea, wanakuwa wako within na sisi. Lakini unasikia mtu amejulikana, mtu ameriport, alafu mtu mwenyewe ana vanish. Sasa kama serikali ingeweza kupata hao watu, ingejua ni kina nani wanahusika nao. Kama ni wenyewe hata wahusika wanashikwa, yani kwa wale wanawasaidia, hata kama ni relatives zao wanashikwa. Sasa ndio at least watu waone seriousness hiyo nini ya terrorism. Juu sasa hiyo ndio imefanya mpaka watu kupata visa kuja hapa inakuwa so impossible. Mtu akikuja hapa hivi hawataki ukae, wanataka warudi. Sasa inakuwa hata sisi tunasafa hii kwenda kukagulia every time airport, inakuwa ni so hard kwetu. Sasa hata sisi tunasumbuka. Sasa ukisema ni Abdalla kidogo unaanza kuangalia na njia nyingine. Kwa hivyo tungekuwa hata sisi tungekuwa tukiwasaidia, tuseme kama serikali ya Marekani, tungekuwa tukiwasaidia na kujaribu kushika watu wetu, hata wao wataweza to trust, na at least hata sisi tungekuwa tuna shida zetu tuko nazo nyumbani. I was on my way to the embassy. So from Westlands to the embassy, I took a matatu. And on our way, there's a place they call Hamakara, or Grove, close to Grove roundabout. By the time we got there, we had this loud boom. We didn't know what was happening, we didn't know what was going on, but it's by the grace of God, I say again, because it's only because of the Nairobi traffic that delayed us from getting to the embassy. It was so sad because I remember it was around lunch hour when I had the news.
I went to fight the TV because that time the TV, it was hard to see it. But when we looked on the sky, we could see dark smoke and debris flying all over the place. I would say a few minutes later, probably like 5 minutes later, after we got off from the matatu, because none of the cars was moving at all. But 5 minutes later, we could see cars driving on the wrong way, coming up, like driving out of the Nairobi CBD. I know some relative lost their life, and some of them dead badly. Even today, some of them, they cannot see, walk. So when we remember that day, it's so sad. So there's this one gentleman who came there, and he had a white shirt, and he was just like squeezing blood out of the shirt so that he can wipe his face, and he had cuts all over his face, and he said that there has been a bomb blast at the embassy. So everybody was worried, not knowing what to do or where to go, because there was a lot of traffic and the cars were like jammed on each other. They were just like driving crazy. Anyways, it was a sad day for us, and after we had the news, and I couldn't even go towards the CBD, Nairobi CBD, because there was a lot of people running away from the place where the bomb blast occurred. I remember very well, I was in Nakuru, and when this thing happened, the bomb blast that killed 224 people, and more than 4,000 Kenyans people were injured. So it was a really sad day for Kenya. You know, having family and friends in Nairobi. Well, I was in a safe place in Nakuru, but the shock was felt all over the world. I remember at that time I was probably a small kid, maybe 10 to 11 years old. I remember people were calling and trying to get in touch with their loved ones to know who was where. Well, all in all, it was one of the saddest days in our country's history. And I didn't know much about the bombing and all that, because I believe that was the first time that Kenya got bombed. But after some time, you know, as I grew up, as I went to high school, that's when I came to know what it meant to me and what it meant to Kenya as a country. And I believe along the way, a lot has happened. There's more deaths, more injuries, insecurity is on the rise. But as we always say, this is a global issue. It's not isolated to our country only. One thing I think is because this attack was not mainly for Kenyans, it was the Americans being targeted. So I think that's why our government was kind of slow in reacting to the first bombing, unlike the other one that happened recently in the mall. And that's when we see more reaction from the government. We believe the government has really woken up and working hard, because I hear there have been a lot of diversions and a lot of cases that have been stopped, only that we don't hear about them. You know, when something happens, it's really, you know, it gets out, or it gets all over there. But what is stopped, and those events that don't happen, you know, we never hear about them. But we know we definitely have a government that is dealing with this issue. Only that I don't think it's enough. We just need to tell our government and our people back home in Kenya that we at this time that we together. When you cry, we cry with you. I mean, we even cry louder because we are far from you, but we are together, and we keep praying, keep working hard, but we really have to keep focusing on the positive side of things. There are a lot of things that
a lot of good things that have been happening to our country. So do you think terrorism is holding back Kenyans in the diaspora from going back and investing back in Kenya? In my own view, I don't think terrorism is holding Kenyans in diaspora from going back to Kenya. I think what's holding Kenyans in diaspora from going back to invest in Kenya is corruption. Basically corruption. And the fact that today you can buy a land, then next week you go to Kenya and you find that you got a fake title deed, everything was fake, and all your money was spent. That's what's stopping us from investing in Kenya. Terrorism has nothing to do with us investing back in Kenya. Ulikuwa wapi? Bado nilikuwa Thika, Budabus. Ulisikiaje hiyo news? Sina je, tulikuwa na TV back then, hatukuwa kama hawa. Sisi tulikuwa na TV, watch live. Na actually hata I think nilikuwa shule somewhere. Alafu so nikaisikia nikaenda kuiwachia nyumbani. Yeah. Nice. Since then unaonaje gava imefanya story poa ama stories za terrorism ni aje? Sasa kumekuwa na maendeleo isipokuwa kuna up and downs kidogo, but hizo ni vitu tutarekebisha with time. 98 ulikuwa umezaliwa? Ulikuwa umezaliwa? 98 ulikuwa like kindergarten, right? Wewe buda. 98 niliwanga class 4. Class 4 ama class 5. Tukaa hiyo. Kama class 3. So hata hukujua kuna story kayo inaendelea? Niliwanga mless buda. Siwezi kumbuka hiyo story. But najua ili happen. Unasoma kwa magazeti, ma TBT. Najua ili happen. Hiyo story niliona kwa news. Hata sisi niliwanga na TV. Na tuko na Great Wall kama hawa. Niliwanga colored. Nice. Zilikuwa na kitumbo nyuma. Hiyo story ya bomb blast Nairobi. Ndio story iki happen. Nakumbuka tulikuwa mtaa tucheza ligi ya mtaa kwa Marish. Kwa hivyo Jerry. Tukasikia tu sauti kiloud. Kiboom tu. Kachecking kimoshi. Sio tukaacha kucheza tunashindwa nini na happen. Kuangalia news. Ndio tukasikia kulikuwa na bomb na hii. Jamaa aonekane, lazima mweke flash. Sana ufala. So hapo hivyo ndio iki happen, hivyo ndio ulikuwa unadu. Alafu tulikuwa tumefunga chuo. Baadaye ilikuwa August holidays kwanza. Ilikuwa ni wiki ya pili ama ya tatu. Ni wiki ya fao ama ni ya pili. Tukaa hiyo. Tulikuwa on the 7th. Kwa tulikuwa tumetinga tu chuo. So unaonaje gava idu nini ndio hii story ya terrorism ishe? Mi vile naona cheki intelligence ya Kenya, mimi sijui ni udu. Hizi vitu hapenika. Yani all over again nika usa kili happen before. So waka improve intelligence ya wanaitangaja CID, NSI, NH kwa nini? CNHIF. NSIS ama NS hiyo and something hiyo ya uko home. Waka improve kile wanadu wa incorporate wase wa hizo area ma residents huko hivyo wabonge nao poa wasikizane wa kuhakikisha intelligence nao iko help na wasiende kwa hivyo kuhangaisha. Na hata hiyo story ya wall, I mean ita help vakuati as wakienda wa bomb waingie Kenya wa bomb vako hiyo ya kurudi kwa itawa slow down kurudi side yao haraka. That's the much I think inaweza do for now. Juu saini easy for them kuingia na kuhepa mbio na vile makara homa ama who respond wana need to improve. Just will take forever from what to some huko hivi. So unadhani hii story ya terrorism ina affect biashara, investors Kenya na nini? Because naona sasa hii biashara yako hapa hivi iko booming, hapa hivi naona uko busy safi auto. Unaonaje home? By the home always you affect, but vile na check vako ama urezo wa China, the west, the east, watu wanajui ni iko Kenya, kila mtu anataka kwenda Kenya mpaka pop joke. Na mahali akifika huko sijui nini iko Kenya, but wherever clean happen hizo oil hizo minerals I think wana interest sana na home. So I mean waka improve your story ya terrorism, hata tourism benefit pia yache kuumia. Well and good. The more mule na come home.